a todos, soy el profesor Leonardo Legora y trabajo para el Instituto CELI en el Profesorado de Inglés y estoy a cargo de dos materias del área de las lenguas, que son Lengua e Interculturalidad 1 y Lengua e Interculturalidad 2. Estas dos materias son de carácter anual, pertenecen al primero y segundo año de la carrera y tiene una carga horaria bastante extensa, ya que son 3 encuentros semanales con los alumnos, de los cuales 2 me reúno con ellos en la parte de lengua y luego la profesora Pamela Maldonado tiene un encuentro más semanal en el cual ella dicta la parte de interculturalidad. Ambas materias, la forma de comunicarnos con los alumnos es mediante la plataforma Google Classroom. Ahí subo todo el material de forma semanal. También subo las presentaciones que coinciden con el material de lectura o el material de análisis literario. Y los alumnos también suben sus tareas al Google Classroom. Cuando yo las corrijo, se las devuelvo en la plataforma y ellos tienen su retroalimentación de forma digital. Eso es un gran beneficio de trabajar con la plataforma Google Classroom. Debido a la pandemia este año, tanto los alumnos presenciales como los alumnos libres con apoyatura tecnológica están en el mismo grupo, lo cual también beneficia la dinámica de trabajo, ya que los grupos son más numerosos y se pueden abordar diferentes temáticas y también como grupos de investigativos se pueden desarrollar mini investigaciones en los grupos de alumnos entre sí. Ahora voy a referirme a lo que es el programa de contenidos de cada materia. Lo voy a hacer en inglés. Así que en este momento voy a cambiar mi presentación en la fase de inglés. In terms of the syllabus, Language and Interculturality 1 presents different key topics. The focus of the subject is mainly on process writing and analyzing literary devices. We start off with some short stories from Edgar Allan Poe, which we thoroughly analyze in class. And the reading is mostly done at home, but there's group sessions where we analyze everything in class. After that, we also read a play called An Inspector Calls, and we devote maybe a month or so analyzing the play and dealing with the main characters, the themes, the setting, all those things that make up literary analysis. During the second part of the year, we read the novel Animal Farm, and we also compare that novel what it used to be the Soviet Union communist system. Apart from that, it's worth mentioning that I also train the students to prepare themselves for an international exam called Pearson Test of English. And that's a requirement for the subject because they need to take up level 3. So in it, we deal with listening, writing, reading, and speaking sections. And the main focus also is on the idea of essay writing, extended essay writing, and reading comprehension as well. When it comes to language 2, we keep up working with process writing, and there are 2 main novels that we deal with throughout the year. The beginning of the year, we deal with The Great Gatsby and The Roaring Twenties. We also analyze this socioeconomic spectrum that the United States was going through before the Great Depression.
On the second half of the year, we deal with the novel To Kill a Mockingbird by Harper Lee. And we also uh, analyze it extensively. And we deal with it as well with the Great American Depression of the 1930s as part of the setting in the real setting in the novel. And also we work with Pearson Test of English Level 4, which is advanced level. And it's the same way that we usually work with in Language 1 with the 4 skills. And I prepare the students for the exam to be taken at the end of the year. I hope my explanation helps you understand the dynamics of each subject, and I'm available for any question you may have. Goodbye, and thank you for watching.